can drive that thing? I'll have to. Let's go. Not yet. Ivankov mentioned the cargo zone when I tried to get information about the girl. I have to investigate. А зона большая, но будем осматривать потихонечку. Но это не похоже на то логово, где держали детишек. Но какую-то информацию получить все равно мы можем. All yours. I'll stand guard. Without a gun? I always carry one. No. I prefer not to use it unless I have to. They could have killed us. But they didn't. You should be proud of yourself. Not mad at me. Так, и похоже, у нас сейчас начнется геймплей, как в первом эпизоде мы расследовали убийство Бакарини. You're not going to help me? No. No? I'm not a detective, and there's too much blood in this tragedy to put it down. You want blood? I promise you, we've got oceans of it right here. And unlike the blood in your Shakespeare, this is real. Yet another reason. Why don't you like shooting? I did it once. I wasn't good at it. Never again. Еще? В принципе, все. Ну, пошли потихонечку. Давай начнем отсюда. Почему так много крови кругом? Так, subject. Объект и вес. Адекадир. Не совсем понятно. Еще какие-то несостыковки или что? Как-то неудобно это все реализовано. Выше, ниже не могу подняться. Как-то странно вообще. Не понял юмора. Я ничего не нахожу. Ну дальше не двигается ни вниз, ни вверх. Я могу подвинуть туда-сюда вверх. И здесь искать. Либо вот туда-сюда вниз. И здесь искать. Больше ничего. Ну, если что, еще раз попробуем, но особо ничего не понятно. Не знаю, зачем спускаюсь именно вниз, но... В любом случае смотреть будем все. Большая лужа крови. My God, what is this? Так, 3 улики здесь можно найти. Bloody paw prints. Made by dogs, most likely. Наверное, собак кормили человечиной. Blood stains trampled by the bare feet of at least 4 different people. Так, еще одна улика нам нужна. Вот, наверное, да? Нет. Навигация как-то не очень удобно реализована. The boots that left these prints were fairly new, to judge by the clean outline of the sole. Но уже какие-то улики есть, идем собирать дальше. А потом, как это было в Шерлоке, начнем все это связывать в единый пучок. Looks like a scoreboard. Some of the competitors have letters and a number, but towards the end there are others that only have a number. Ну, видимо, здесь проводились типа собачьих боев или боев людей со зверьми, что-то наподобие того, с людей скармливали, походу. Аполло, везде именно Аполло, то есть чемпион местный. Победитель пятничного турнира Аполло. Ivankov said he dreamt of becoming a boxer. Did his dreams come true down here? Пока не совсем понятно, откуда там тогда... Если здесь просто боксерский турнир, да, откуда там собачьи There's more следы. than blood on here. There's chunks of brain. Как там могут быть мозги? Очень тяжело пробить голову такой мягкой. Можно, конечно, выбить всю дурь из головы, но пробить
The leather's ripped, torn. By teeth? Ну да, явно собаки, короче, сожрали кого-то. Видимо, этого самого Аполло. Вероятно, именно так. Так, почему эта улика не закончилась? Все? Ничего больше смотреть не надо? Ну понятно, чемпион Аполло. То есть нам нужно искать дальше связки с этим Аполло. Или самого его, или это кровавое пятно принадлежит ему. Но очевидно, что имя Аполло важно. Да, это бойцовская клетка такая своеобразная. Так, сейчас уйти отсюда могу теперь, нет? Так, дальше куда нам можно пойти? Вот здесь давайте еще посмотрим. Я там видел имя Аполло. Вот, 42 Аполло. Взаимодействовать я никак не могу. Вес 77. Ладно, номер 42, если что, важен. Все остальное ерунда. Пошли дальше. Пошли в эту сторону. Не, пошли сначала сюда, наверное, все-таки. Мне кажется, там тупик, а там потом длинное разветвление. Или еще лучше сюда наверх. Потом туда. За эти такие импровизированные жалюзи. Резиновые, наверное, скорее всего. Так, а здесь у нас своеобразный пост административный. Здесь могут быть интересные вещички. Папка номер 62. А у Пола был 42, если что. Так. ЕЦ 2500 оплачено. Specific orders. Short, red-haired adolescent. Middle-aged white man. Young Negro girl. Looks like Ivankov was paid for some of them, but some were rejected. То есть детишек заказывают, получается? Could this be Sophia Capone? In any case, it seems that someone paid an extremely high price. Да, причем цена отличается, цена большая. Ладно, потом в уликах выведем. Попахивает торговлей людьми. No doubt about it. Ivankov likes boxing. I knew it. Ha! Шугаркидов посадили на 7 лет, если кто не понял. Так. Что-то такое ощущение, что начинаю заболевать. Нехорошее чувство. Не люблю такое чувство. Наверное, нужно выключить кондиционер. Так, давай осматривать. Kulikov, the most versatile vodka in the world. Не знал такую водку. Хотя говорить, что я разбираюсь в водке, наверное, было бы вообще смешно. A receipt from the most expensive children's clothes store in Santa Esperanza, issued yesterday. Ну да, очевидно, что у детей Иванков переправлял кому-то. Важно выяснить, кому. Все с этим связано. Теперь все готово будет I вертеться. wonder how many death sentences came out of this thing. Guido Colombo. According to Capone, that's the name Sophia's kidnapper used to pass himself off as her uncle when he took her from the school. We owe this beautiful work of forgery to the talent of Carlo Boccarini. May he rest in peace. Ну вот уже, что называется, ниточка по ниточке. Так, сейф работает, нет? Ниточка по ниточке. Хорошо, что я увидел. Уже связь наблюдается. Так, очень близко можно смотреть. Надо узнать код трехзначный. Понятно, пока я его не знаю. Где-то в бумагах должна быть подсказка. Может быть, там, где Аполло? Или здесь? Я изменил код от сейфа. На последнего победителя.
Не беспокойся обо мне. Ну-ка, попробовать 042. Если я правильно запомнил, то это 42. Нет? А 0,62. Ладно, придется сбегать. Еще разочек. Я знал, что эти цифры нам пригодятся, но... Если бы я знал, что нужно очень четко их просмотреть и запомнить. В любом случае мы знаем, где искать. Скорее всего, это вот здесь вот веса пола. Просто невнимательно прочитал записку. Так, 0,40. А, он просто 42. Если что, 209 или 77. 209 или 77. Скорее всего, 209, потому что трехзначное число. Бегает он, конечно, капец. Как будто у него и геморрой, и анурез. И с простатой проблемы есть. Ладно. 209 или 77. 209 все-таки. Ставлю 50 рублей, что 209. Так. Не туда. Далеко буду листать. Здесь, в принципе, без разницы в какую сторону. Очень медленно, конечно, ворочается. А, 77 откройся. Хорошо. Мы были правы. А там ключ. Ключ от чего? Что называется, в сейфе ключ. Ключ от двери. Bingo. Дверь за стеной, да? И все как в сказке про Кощея Бессмертного. Давай сюда. Пойдем посмотрим. Где-то в любом случае должна быть дверца, которая для нас откроется. Сначала проверим вот это место. Да. Я знал, что сюда можно пройти. Здесь, походу, судя по количеству трупов... Ой, трупов грунух, будет трупы. Да, этот самый контейнер, который открывается нашим ключом. Здесь что-то есть. They're still damp. Для детей. То есть они тут детей мыли. Ну, очевидно, что это... Очевидно, что это такой конвейер по поставке детей. Важно понять, кому. Кому и куда. А в этом контейнере мы вполне можем обнаружить и самих детишек. Да, здесь они и спали. The giant container has been used to hold children. Was Sophia Capone held in the container? Давайте осматривать. These prisoners were treated reasonably well, all things considered. Boy's underwear, dirty. Doesn't look like the dress Capone said Sophia was wearing. Nah. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from Italy.
She was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. No adult could sleep here. What do you have to do to a child before they draw something like that? Ну вот, в принципе, и все. Сейчас давайте быстренько перебежим в зону, которая слева от нашего друга Нигера. Может быть, там что-то еще найдется из улик. И потом уже будем составлять полную картину происшествия. Ну, как он все-таки бегает ужасно, а? Анимация, конечно, оставляет желать. Так, что? Здесь чей-то трупешник тащили прямиком, судя по всему, псарня. Судя по всему, да. О, бензопила, я так понимаю, ей пользовался тот самый парень в маске черепа. Я бы не хотел его еще увидеть, но я уверен, что мы его еще увидим. Он очень должен постараться своего босса спасти. Based on what I got out of Ivankov and these pieces of evidence, I guess he's a human trafficker. Is there evidence that proves Ivankov was trafficking in humans? Ну, сейчас мы здесь быстренько все осмотрим, потом уже, как я сказал. У каждой клетки свой номер, то есть... I think they tried to clean up urine stains with some kind of powerful cleaning product made with ammonia. The marks seem to have been made by teeth, although I can't be sure. Animal fur. Just a number. И последняя где-то улика должна быть, вот она, пули. Bullet casings. They probably shot at whatever was in the cage. Хорошо, еще одна улика. Ну и бензопила. Куда же в любой игре бензопила к месту. Будь то в хоррор, будь то квест. They invented these less than 20 years ago to make life easier for lumberjacks. I wonder how long it was before the mob was using them for their own ends. This is fresh blood, not more than a day old. Dried blood. Been there a while. Marks left by the chainsaw, no doubt. Короче, они торгуют людьми, а кто не пригодился, того в расход. Такая схема. И кормят собак ими же. Беда. A cross painted by hand in blood. Was it the prisoner's own hand and their own blood? Sickening smell, revolting stains. This was a toilet for whoever was locked up here. The diameter of these shackles is pretty conclusive. Wrists or ankles. There's still some water and the food hasn't dried out completely. This cage was occupied recently. Ну, очевидно, что как-то странно. Детей хранили там в контейнере. Ну, как хранили, держали. А кого держали в клетках? I think it says Abdelkader, the owner of the biggest prostitution ring in Santa Esperanza. 3 Ks. Holy Christ. Ладно, пока еще, честно, картина не сложилась, но когда начнем работать с доской, все встанет на свои места. Жесть, какой должен быть запах дикий. Jesus. Скрученные части тела, ноги, руки. Ну что, в принципе, можно потихонечку начинать складывать картину. Вроде как изучили все. Вроде как изучили все. Давай. Начнем с людьми. Так. Торговал ли он людьми? Судя по всему, торговал. Human bodies, dismembered and piled up like trash. Нет, да? Так, тогда
Не The все cages are улики labeled with letters, or names and numbers. странно. Че, не все улики A нашел? bucket that contained excrement. Подходит. Так, Shackles the right size for wrists and ankles. понятно. Здесь все должно указывать на то, что люди в клетке были Recent совсем traces of food and drink. No doubt about it. There were people in these cages. The size of the shackles, the troughs for food and drink, and the buckets for waste prove it. Can I prove that the people held here were sold? Как доказать, что продали? Скорее всего, по вот According этим to вот Ivankov's спискам. register, not all his merchandise is accepted by the customer. Ну, еще один Someone список. paid a lot of money for a piece of merchandise that could well be Sophia Capone. Нет, да? Клиенты. Ну, наверное, Human вот. bodies, dismembered and powdered. Странно. The cages are labeled with letters. The labels on the cages could refer to the customers who buy human merchandise from Ivankov. I base this assumption on the register, in which some of the pieces are marked as acceptable and paid for, and others are not. What does he do with the ones that are rejected? С теми, кто отказывался, он, наверное, обращался не Chewed особо and stained хорошо. with blood and body tissue. Да, тот, кто отказывался, тот выходил на A бой. scoreboard, like a knockout tournament. Ну и, наверное, что получается. Я не понимаю, что это такое, но A давайте hefty проверим. receipt for children's clothes, with yesterday's date. Нет, это не то. Ну, видимо, вот Human это. bodies, dismembered and piled up like trash. Нет, ну, A значит, metal было- table on which bodies were тоже нет. cages that likely house dogs. Да, With all скармливали the собакам. pieces that are rejected by his customers, Ivankov organizes fights, probably to the death, between prisoners and between prisoners and dogs. Maybe even between prisoners and his own men. What is the fate of those that lose? Ну, это очевидно. Human bodies, dismembered and piled up like trash. Тут я даже просто молча все A это metal использую. table on which bodies were mutilated recently. It seems clear that those that lose in combat are hacked to pieces. Some of them while they're still alive. I'd say they're then thrown into the water, but there's no proof. Хорошо, идем по другой ветке, с этой справились. Место. Место чего? Ну, A girl's shoe identical to the one that Capone said his granddaughter Sophia was wearing. и, наверное, улика, указывающая на того, The кто это forgeries писал. belonging to Sophia Capone's kidnapper. Да. A shoe identical to the one described by Capone, and the documents used by the person pretending to be Sophia's uncle make it certain that she was held here. Sophia Capone was here, but did she get out? Нет, скорее всего. Someone paid a lot of money for a piece of merchandise that, according to the register, Ivankov was paid for Sophia, which means she was handed over to his customer. Sophia Capone got out of here, but did she get out alive? Учитывая, что у нас осталось всего 3 улики, ну, очевидно, что Children's шампунь. shampoo. Someone wanted them to look perfectly presentable. То, что их мыли, опять же, к этому Towels же that are still относится. damp. И, соответственно, A детские вещи. hefty receipt for children's clothes with yesterday's date. The damp towels, the children's shampoo, and the receipt from the children's clothes shop indicate that they washed and dressed the children before taking them away. I strongly doubt that they washed them just to kill them, so there is reason to believe that Sophia Capone is still alive. We're done here. Let's go. Already? I thought I'd have time to finish Act 4. Are you doubting my efficiency as a detective? That would depend on the quality of your conclusions. Ну, в принципе, единственная важная информация, что она живая, что ее купили. Все остальное уже, в принципе, история мишура. Ivankov is a human trafficker. He has various customers who make specific requests. Slavers, pimps, God knows what else.
He kidnaps them and puts them in these cages, shackling them and feeding them like animals until he's ready to complete the order. When he has enough, or maybe when the designated day comes around, his customer comes here and decides which of his catches are satisfactory and which are not. What does he do with the rejects? For many people, this would be a problem, but not for Ivankov. Like a true boxing fan, he organizes fights between the failed candidates. Bloody tournaments, possibly to the death. I'm sure his men place bets, and that the whole sick spectacle, like the Roman circus, helps keep morale high. But, as in the circus, it's not just people that fight. There are animals too. In these cages, Ivankov kept dogs. He forces the survivors to fight them, wearing boxing gloves, until the dogs tear them apart. And if anyone survives, Ivankov's own men finish the job. This leads us to the next problem. What does Ivankov do with the bodies? Easy. He cuts them up on this table, one by one, alive even, if they had the bad luck not to die in the arena. And then, I don't know, maybe he throws them overboard, but that's always risky. Maybe if we interrogate him when he wakes up, he can tell us more. But that's not what really interests us. What really interests us is what's inside, or what was inside this container. In recent weeks, Ivankov has kidnapped 9 children for an anonymous client who pays him a fortune for each one of them. The most expensive item of all has been given the initials SC, our Sophia, as proved by one of her shoes, which I found in there. Today, or possibly last night, the customer took delivery of the children and paid in full. Before this, Ivankov bought them new clothes and gave them a shower. Why would he do that? Is it to sell them into adoption in wealthy families? I very much doubt it, but I can't figure out another reason. What I do think is that his client doesn't want to leave loose ends. I think he forced him to get rid of the rest of his prisoners. This is why they organized fights yesterday, dismembered the combatants, and even killed all the dogs. Картинка более чем мрачная, Are you но joking? сложившаяся. No. Oh, man. Let's take this piece of shit to Capone. What? They're old friends. I'm sure Alphonse will be happy to. Out of the question. You saw what he did to Burke. You want him to do it again? Want us to lose another witness? Christ, 20 years ago I let a child murderer slip through my fingers. I won't let that happen again. What if the two cases are related? Not gonna persuade you, am I? No. Okay. Самый лучший аргумент, да? Против лома нет приема. Против негра, в частности, тоже, судя по всему. Добро пожаловать в Аль Капоне. Вновь. Wake up, Elliot. Я багажник. We there? Нет? No, still a ways to go. But from here we have to go on foot. И опять флешбэк. Сегодня день флешбэков. Это про ту историю, которую он упомянул до того, как его вырубили, про где-то убийцу. 20 лет назад. We've been Дико in the напоминает car Alan for 2 Wake. hours. You going to tell me why we're here? Because we need to get there. Come on, Jim. Be patient. I told you it's a surprise. I want you to find out for yourself. Or don't you like surprises?
You know I don't. I'm trying to make Santa Esperanza safe and secure. A surprise implies a lack of security. I got all the security I need in this gun. If you say so. Do as I say and you'll see. Take it from Jim Dockers. Because you're my friend, right? Don't let your guard down. Тот самый Докерс, Have you heard of the на Voduna cult? который он... You mean тусуется. voodoo? Dolls and needles? Yes and no. It's different varieties of the same thing. The Vodun religion from East Africa. In Cuba, they call it Vodou. In Haiti, it's voodoo. Santa Esperanza had its own version. A little community that lived in these woods, no more than 200 people, I reckon. Had. Right. They say practically all of them died. A sort of civil war sparked up by betrayal. Betrayal between friends. Jim, are you sure we're on the right track? The Vodunas place particular importance on a person's name. They chose a name for themselves when they reached adulthood, and they only revealed it to their partners and their descendants. Is that so? It is. The legend says that while he was out hunting with his right-hand man, the chief of the Vodunas was attacked by... Not such a dumb idea. I wish no one knew my name. Well, for the Vodunas, it wasn't that simple. Может, не пойдем shit. туда? Help me with this, Elliot. Что-то там как-то стрёмно. Хоррорами попахивает. 1, 2, 3. Что-то мне этот They had Докерс different очень names дико for напоминает day-to-day одного use, актера какого-то. nicknames similar знаменитого. to Indian names. Имя, конечно, не вспомню, но я думаю, кто-нибудь тоже узнает это лицо. Come on. Anyway, while he was out hunting, the chief of the tribe was attacked by a bear. A bear? There were never any bears in Santa Esperanza. Why are you talking in the past tense? I wasn't joking when I told you not to let your guard down. Shit. The chief's wounds look fatal, so he confided in his best friend, the best hunter in the tribe, and whispered his true name to him. The hunter left him in the woods, went back to the village, and told the news to the chieftain's wife and children. Oh, that's tough. Takes a lot of cojones to give someone that kind of news. That's why I always take care of it. But I wouldn't pity him. Мрачноватая тропа такая. Если бы я здесь был один, мне было бы стрёмно. Sullivan River flows into the Donovan Dam, I think. I didn't think geography was your department. Sometimes I like to dabble in things that aren't officially my department. So I see. According to Voduna law, from the moment the hunter whispered the dead husband's name to the chief's wife, he would take his place. In what sense? In the eyes of the tribe, he became him. He had to take on his role, fulfill his duties, raise his children, and sleep with his wife. Damn. Should be right here. What? The sign tells us which way we have to go. Must be hidden in the undergrowth. По-моему, сейчас будет скример. You look for it. I'll stand guard. No, I'll stand guard. Ну, я, по крайней мере, попытался. Сейчас что-то на нас нападет. Атмосфера напоминает Until Dawn, да? Обезумели убийцы и каннибалы. Пожиратели человеческой плоти. Так, ну чё, где кнопочка-то?
Что-то не работает. Ну, где кнопка-то? Не нажимается. Пошли в другом месте посмотрим. Капкан здоровенный причем. What kind of hunter abandons his trap when he leaves the woods? Ну там я бегал, кнопка не нажималась. Оторванная рука. Да ладно. Это уже Animal интересно. attack, no doubt about it. Тут бы я бы уже достал бы пистолет, наверное. Here's the sign. Looks like it was knocked over by a poacher's prey. Well spotted. Let's go on. You taking me to a church? It's never a bad time to confess your sins. Он ему уже прямо намекает на то, что он знает, да? А наш персонаж дурачка включает. Слушай, у меня сейчас в голове появилась такая дикая идея, я ее озвучу попозже в конце. Но прямо, мне кажется, она имеет место быть. What was that? No idea. Ah! You were blocking my target. Sorry. What's wrong with you, Dockers? What's the problem? Old age. I can't compete with a young marksman like you. You're not going after it? Let's not push our luck. I don't want our story to end up like the Vaduna chieftain and the hunter. Okay, let's go. Что, походу, у него уже так резко за секунду расцвело. Так забавно. Меня всегда это удивляет. Шли, темная ночь. Причем полудождливая какая-то. Тут же через секунду уже утро, They built the солнышко, chapel птички after the поют. massacre of the Vaduna people. You still haven't told me how that happened. The hunter became the chief and moved in with his family. It wasn't the first time that kind of thing had happened. But one thing did happen for the first time. The wounds the bear had inflicted on the real chief were less serious than they seemed. A few days later, he came back and claimed what was his. But the hunter wasn't so sure. He was the chieftain now. На сторону вождя, встать на сторону охотника, вождя. Yes, but the hunter won his new identity by leaving the old chief to his fate. He betrayed his friend, I agree with you, as did many of the Vadunas. But the rest of the village didn't see it that way. The Vadunas were split into supporters of the new chief and the old one, and, well, you know how it all ended. Нормальное такое здание в лесу стоит на горе. Ни дорог к нему толком, Elliot? ничего. I have a problem. I think Delphine is cheating on me with another man. Whoa. Some nights when I lie down next to her in bed, her hair smells of gunpowder. Someone who regularly handles guns is touching her. Do you have any idea who it could be? Здесь возникает вопрос признания или отрицания. Давайте будем честны. Во-первых, сегодня день крестиков. Во-вторых, ну, наверное, это правильно. I'm sorry, Jim. I should have told you before. I don't even know how it started. Jim, please, put the gun down. Yeah, Jim, put it down. You're late. Что-то я запутался. Это кто такой?
You know why they built this chapel? We know. Typical Americans. They find that a bunch of crazies from some wacky religion have killed each other, and they build them a church, huh? As if the dead give a damn about their Christian God. Jim, what's going on? I told you, it's a surprise. Who's going in? He is. Me? Trust me. Честно, совсем не понимаю, что происходит, куда кто идет. Но, в принципе, наш герой, в принципе, тоже совершенно не You понимает. believe in God, Ness? Yeah? Although I doubt splashing your face with water has much to do with it. Ну, давайте продвигаться. В любом случае, вся игра завязана на исследовании, этим будем заниматься. Улика. Someone had some fun at these critters' expense. Не знал, что голуби едят плоть, они как стервятники. Не знал. Mary Magdalene, the prostitute who repented and washed the feet of Christ. Я думал, что дальше будет происходить. Стою, жду. Ну, пошли, видимо, исповедаться. А там, скорее всего, ждет его жена. Ну, так, чисто догадка. I have a gun pointing at your head. I could kill you right now. I'm not surprised. Today is International Point a Gun at My Head Day. I won't shoot. I'm here to help you. Yeah? Look under your knees. What is this? To you, just a bunch of scribbles. But to someone who knows what he's looking at, it could be prison bars for Capone. What, he hates reading so much he sees a book as a prison sentence? Very funny, Ness. Your financial specialist, Garrison, he'll know what to do. Why are you doing this? What do you care? I'm serving you Capone's head on a golden plate. Don't ask questions. Just beat it, Ness. The sooner you set Garrison to work, the sooner all this will be over. God, I hate cops. Carmine? Please, no. Why? He threatened my kids. Capone? No, you're his right-hand man, his chief executioner. He's lost his mind. He suspects everyone and everything. He has to be stopped. Don't kill me. For my kids' sake. You remember Don Prescott? 33 years on the force, my first partner. You left his face in such a mess, they had to make him a clay mask so his family could look at him at the funeral. Capone wanted him dead. What about Amber Fisher, 15 years old? You held her prisoner for 3 days. She committed suicide only hours before we came to rescue her. I don't need to remind you what you did to her, do I? I was following orders. No. Capone orders you to kill. You improvise. You enjoy it. You can't do this. Elliot, don't do it. Kill an unarmed man and it'll haunt you your whole life. I deserve a trial. We're cops, not killers. Jesus, Ness, weren't you... Control your anger. Weren't you the most honest man in Santa Esperanza?